Okay. Hello everyone. As usual, I don't stay too long on these live videos. This is just a quick update to some of my friends here on my timeline in the United States who have been seeing me, I think, since the beginning of the week, posting about this high-profile case in my home country, Cameroon, about a young girl named Malaika. So the case is actually being handled by an awesome team of lawyers. So I will not get into the, if I can just say, just some details. But I just wanted to bring everyone up to speed with just some key points and why is it crucial, why it's important for those of us who are in the diaspora, especially us women, to stand up and to defend our little sisters, our mothers, our daughters back home when there are cases of human rights abuse, because that's what Malaika case is all about. Again, her family found her a great team of lawyers to represent her and to represent her rights. But those of us who are in the diaspora, we cannot stay silent, right? We can't stay silent when we know what's been happening for decades in our countries about grown men, powerful men, using and abusing our young sisters. In the country where I'm from, if you are bright, like little Malaika, she had her high school diploma, from what I heard, at 15 years old. Here in the United States, how many teenagers do you know who earn a high school diploma at 15? It means this young lady is extremely bright, right? It means that she's highly intelligent and capable. How did she end from earning a high school diploma at 15 to having her nudity shared all over social media on some sexual acts in a powerful journalist office? How? Because our society failed her. We failed to do our job. And there are countless of young girls like that, not only in Cameroon, but in Africa. They want to go to school. They want to further their educations, but then they have these powerful men, these so-called sugar daddies, who have probably daughters as young as they are, preying on them. And it's our job to say stop to all that. So I have no regrets whatsoever for all the postings I've been doing, all the activism some of you have seen on my page for the last couple of days, because somebody should care. Somebody should care that a young lady found her nudity shared all over social media. Somebody should care that a high-profile journalist has to come and serve some type of lame excuses to justify despicable behavior. Somebody should care that a traditional chief in our country, a sour chief, will come after the pressure from the international community, after pressure from the diaspora who first heard about this story, to come and try to offer some type of lame excuse about this young lady's ordeal. So we will not tolerate this anymore. Those of us who are engaged members in our diaspora community, we will come after you. We will expose you. We will write to organizations. We will talk about it. We will not be kept silent anymore. Because again, somebody must care. This young lady belongs in a classroom somewhere, bent over a board, trying to resolve mathematical equations, not being used as a sexual object by two grown men. And the funny thing is, as usual in cases of abuse, people find all types of excuses.
She had on tattoos all over her body. She has a piercing under her tongue. Yada, 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 blah, 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 blah. So because she has tattoos, that's an excuse for her to be abused in such a vile manner? Are you serious? Are you serious? So because she has a piercing, it means like what? She's not deserving of any human rights, the most basic human rights. And the first one is a right to protect her decency. Nobody asked for her consent before sharing her nudity on social media groups. Nobody. So my life this evening is just to again trying to bring my followers up to speed with what's happening, and to pledge my full support to this young lady. Honey, your life is not over. You understand? You earned that high school diploma at 15 for a reason. Your life is not over. This is not the end of your story right here. Your beautiful body being plastered and shared on people's phones. Women commenting about it, making fun of you. That's not the end of you. Do you understand? Whatever is it that you dreamed of when you earned that high school diploma at 15, you can still do it. You can still achieve it. And some of us who are your aunties, your big sisters in the diaspora, we will help you. We will support you. We will help you and we will support you. Because that's what big sisters, that's what aunties do. That's what our African community is supposed to do. We are supposed to protect our young people. Men who have positions in power should be the guides to the youth, not those who are exploiting them. That behavior is totally unacceptable. I don't care how you paint it, how you flip it, how you try to sugarcoat it. A young lady this young should not be used as a sexual object by two grown men who are fathers. Mr. Mbim is a father. Mr. Teki is a father. All of you, some of you who are defending this malarkey, you are fathers yourselves. You have nieces, you have daughters, you have sisters. How can you sit silently and choose to side with depravity? That is not right. That is not right. So as long as I have breath in my body, I will keep fighting for human rights. I will keep fighting for the voice of the voiceless, for those who have been taken advantage of. Because I don't think, again, nobody asked this young lady for her consent before sharing naked pictures of her all over social media. And to my followers who don't read French, the person who shared it, he said it, that, it was a mistake, manipulative mistake from my phone. The pictures and videos were meant for somebody else. And then as we are doing investigations, we found out that there's a whole group of people, grown-ass men, grown men, men in power, who can help our youth. You have that position of power as a leader in our community for a reason. You have that position, those big titles. You're a big journalist. Everybody's respecting you. It's for a reason. You're supposed to be a beacon of light for the youth, not somebody who's participating in dehumanizing actions towards them. Like literally stripping a young lady away from her entire dignity. And we women, we have the nerve to sit and find excuses over it. As I stated this morning, please do not come to my wall to show your support to pervs. You will be blocked accordingly. It's my page. It's my page. Some people have seen me during Father's Day celebrations give
thanks to my father, because if it wasn't for my dad, if I didn't have a high-working father who was there at home with us, I could have been a Malaika. I could have finished high school like I did at 17 and found myself prey of some deranged man who didn't have any positive goals for my life, but to transform into their little sex toy, sexual object. So we, the diaspora, the Cameroonian diaspora, because I know there are a lot of us here in the United States who are appalled, who are outraged by this case, and this is not the very first one. And we have decided we will no longer sit silently and let you do whatever you want to young people in our country. We will not. We will come after you. We will use our positions of power here in the United States to apply pressure, whatever is it that is necessary. So on that note, we want to thank RFE, we want to thank MTN, we want to thank Music Cameroon for listening to the Cameroonian diaspora. Maybe men in power, businessmen, you would think twice before joining a human trafficking ring, before associating yourself with activities that sexually exploit young ladies and young men, because our young boys are targeted too. So that's just the update I wanted to bring here today. And we will continue the fight. We have somebody who stated that he had a list of whatever personalities, TV personalities, politicians, whomsoever was in these special groups where they share pictures of young women being raped, because that's what it is. It's a rape. Physical rape, psychological rape, because when you have sexual intercourse without consent, it's rape. Let's call a spade a spade. When you have your picture shared online, your naked pictures shared online without your consent, it's considered psychological rape. And you must be brought to justice. We shouldn't be offering you candies, accepting your lame excuses. No. Justice must prevail. Justice must prevail. And while the Cameroonian justice system is taking their time, we as the diaspora, we will hit you where it hurt the most. If you have a business, we will petition, we will write to your sponsors, they will remove their sponsorships because you don't deserve decent Cameroonians' hard-earned money. You don't. Because you are what is wrong with our society. You use young boys, you use young girls for depravity. And that is not okay. It's not okay. That is not okay. So to little Malaika again, I would like to tell you, honey, you have help. Okay? Your life is not over. You have people who are willing to help you. You wanted to be a pilot when you were growing up, honey. It's not too late. You wanted to be, I don't know, a doctor in medicine. It's not too late. This is not the end of your story. It's not. We will support you. We will help you. We will find you the help that you need so that you can become the purpose-driven young leader you were meant to be. It's not everybody who earns a high school diploma at 15 years old. Let's speak it bluntly. All of us Cameroonians know. Le baccalauréat, c'est pas tout le monde qui l'a à 15 ans. C'est pas tout le monde. Donc, les apprentis sorciers et les apprentis sorciers, là, vous venez sur ma page, sur mon mur, pour essayer de défendre les abuseurs de Malaika. Vous venez sur mon mur pour essayer de trouver des justifications à des conneries. Je vous bloque. Et je fais les captures de vos commentaires. On ne sait jamais
Où est-ce que vous irez postuler? Je ne sais pas, quelque part ici aux États-Unis. Nous qui sommes dans la diaspora, nous savons qu'on n'écrit pas du n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Surtout dans des cas de traite des êtres humains, surtout dans des cas d'abus sexuels de la jeunesse. Surtout dans des cas aussi, je sais pas, traumatisants que des abus sur une jeune fille. Ici, chez nous, dans la diaspora, on ne regarde pas cela d'un bon œil. Donc, c'est vraiment mieux, si vous n'avez rien à dire, vous vous taisez. Mais nous autres, nous allons ramasser les couvercles de nos marmites, nous allons faire du bruit partout où les gens voudront nous entendre. Et comme je l'ai dit tout tantôt en anglais, nous remercions déjà musique. Nous remercions MTN pour sa sortie d'aujourd'hui. Nous remercions même RFI qui a voulu faire tout un article sur cela. Ça veut dire que c'est un pas en avant pour notre humanité. C'est un pas en avant pour la femme camerounaise, pour la femme africaine. Plus jamais ça. Plus jamais ça. Vous allez faire vos cochonneries avec des adultes qui sont consentants. Parce qu'il y en a qui veulent vivre votre style de vie. Mais nous n'allons plus vous laisser utiliser nos jeunes. Leur retirer un espoir de vie meilleure. Vous avez vos grands postes, c'est pour une raison. Vous êtes des leaders de communauté, c'est pour une raison. Vous avez ces prix internationaux, le respect de la diaspora camerounaise, le respect de la diaspora africaine, c'est pour une raison. Ce n'est pas pour que vous puissiez venir exploiter la fragilité des enfants pauvres et démunis, la fragilité d'une jeunesse qui a un manque de repères et qui est en train de se chercher. C'est pas ça votre rôle. C'est pas ça votre rôle. J'ai lu un aîné quelque part qui veut politiser tout ceci. C'est de la politique. Non, c'est pas de la politique. C'est de la dépravation des mœurs. Ok? C'est du trafic sexuel. Il faut appeler un chat, un tigre, un tigre. Dans la diaspora, je suis une membre active de notre diaspora. Nous n'allons plus nous asseoir de manière silencieuse et vous regarder faire. Parce que nous avons des petites sœurs, des petits frères, des cousines, des cousins qui sont au Cameroun. Certaines de ces victimes souffrent en silence. Certaines de ces victimes voudraient bien venir témoigner, comme notre sœur Id, qui a été une des premières personnes à tirer la sonnette d'alarme, et puis ma sœur Patricia aussi. C'est pas tout le monde qui a ce courage-là. Donc nous qui sommes de la diaspora, nous allons être la voix de toutes ces personnes. Et puis c'est tout. Vous allez faire les pleurs du mbolé après. Comme j'ai lu, c'est pas ce monsieur qui vantait les mérites de monsieur Camus. Oh, il était ceci, il était cela, il a reçu ceci. Il aurait dû penser à tout cela avant de transformer son bureau en lieu de dépravation. Où une jeune fille, et je ne fais que le dire, ce n'est pas comme si elle était consentante. Ça, c'est un viol. OK? C'est un viol. Vous n'avez pas obtenu sa signature quelque part. Et elle vous a dit, oh, je viens faire des ébats dans votre bureau. Filmez-moi, balancez ça sur l'Internet. Donc, quand vous avez donc votre prestige, il faut y penser avant d'exploiter nos enfants, avant d'exploiter notre jeunesse. Parce que lorsque vous allez faire cette erreur, nous, membres de la diaspora, active camerounaise, membres de la diaspora, active africaine, nous allons frapper fort là où ça fait mal, sur le porte-monnaie. Vous avez des investissements, nous allons y aller. Vous avez reçu des prix à l'international, nous allons y aller. Et on va vous les retirer. Parce qu'on a retiré à Bill Cosby ses doctorats. Qui ne connaît pas R. Kelly au Cameroun? Qui ne le connaît pas? Mais lorsque nous en avons eu marre ici aux États-Unis, on a boycotté sa musique sur toutes nos chaînes télévision. Nous avons boycotté sa musique sur toutes les radios. On les a enlevés, je pense, de Spotify. On les a enlevés sur Rhapsody, un tout petit peu partout.
Et c'est là où il a commencé à ressentir la peine que ses victimes ont ressenti. Donc, les pleurs du mbolé là, les excuses, nous n'en voulons plus. C'est un tout petit peu trop tard pour des excuses. Un tout petit peu trop tard pour cela. Vous pouvez avoir vos sympathisants, c'est pas grave. Nous avons les nôtres. Nous avons une diaspora camerounaise active. Plus jamais ça. Plus jamais. Donc, allez vérifier, je ne sais pas, dans vos groupes ou je ne sais trop quoi. Carole Grace Mbaga dit plus jamais ça. Plus jamais. Moi, je reçois en inbox un cas d'une jeune dame qui vient se plaindre qu'elle est, je sais pas, elle est partie voir, elle voulait défendre une thèse de doctorat et puis le doyen de cette université lui a demandé de descendre sa jupe et de lui montrer son entrejambe ou je ne sais trop quoi, cette exploitation sexuelle. Je viendrai sur ma page vous exposer. Et j'ai une équipe qui va faire de même. Une jeune dame brillante. Elle veut juste gagner de quoi se nourrir, de quoi s'occuper de sa famille. Vous êtes un DG, vous lui demandez des faveurs sexuelles. Elle vient se plaindre, nous allons vous exposer. Parce que si les Américains ont pu faire le Me Too Movement qui a enlevé plusieurs personnes d'influence au Cameroun, en Afrique, nous allons aussi avoir notre Me Too Cameroun, nous allons avoir notre Me Too Africa, juste pour envoyer un message à l'humanité que la femme africaine, elle est digne, elle mérite le respect, ok? Elle n'est pas une poubelle ambulante, elle n'est pas un objet sexuel, elle n'est pas une femme qu'on utilise pour assouvir ses instincts les plus sataniques, faire des vidéos, les balancer partout sur les réseaux sociaux et puis revenir après pour dire I am sorry. I'm sorry for what? You knew what you were doing. Tu savais ce que tu faisais. Tu es un adulte. Un adulte majeur et vacciné. Donc voilà. Je ne dis jamais dans ces lives. C'est tout simplement le message que je voulais passer. Notre diaspora va continuer à soutenir la petite Malaika. Nous allons contacter sa famille, nous allons contacter ses avocats et essayer d'intervenir sur le côté humanitaire là où il faut, juste parce que cette petite, elle a besoin de nous. Elle a besoin d'une certaine réinsertion sociale, elle a besoin d'un suivi médical, psychologique, elle a besoin de thérapie parce que c'est un génie. Je répète encore, la personne qui sait qu'elle a eu son bac, il a eu son bac à 15 ans, peut venir ramasser la première pierre et la jeter sur Malaika. Quelque chose s'est passé et on s'en fout vraiment de tout cela pour le moment. Ok? Mais nous devons, en tant que communauté, encadrer nos jeunes, encadrer nos génies. Et s'il y a eu un dérapage quelque part, c'est notre devoir. C'est notre devoir en tant qu'aînés de faire revenir notre génie sur le droit chemin et lui donner accès à ces opportunités académiques-là dont elle a besoin. Pas l'exploiter, lui faire perdre sa dignité humaine et venir s'asseoir sur nos écrans pour faire les pleurs du mbolé comme quoi je m'excuse. Vos excuses ne sont pas acceptées par la majorité du peuple camerounais, par les Africaines, par la diaspora camerounaise et par la diaspora africaine parce qu'on en a marre. On en a marre des excuses à la je m'en foutiste. Vous aviez un choix, monsieur. Vous aviez un choix. Personne ne vous a imposé de faire subir cette horreur à la petite Malaika. C'est un choix d'adulte. Assumez-en les conséquences. Il faut en assumer les conséquences. Je vais continuer avec les membres de notre équipe de la diaspora américaine. Nous allons continuer à écrire à Amazon. La FENAC a déjà répondu. Nous allons continuer à écrire à qui de droit. Nous allons faire autant de bruit que possible sur cette affaire pour que plus jamais cela n'arrive. Et que ceux qui pensent qu'ils vont nous ramener à cette époque de dépravation, à cette époque où on manque de respect à la jeune fille camerounaise, sachez que vous avez une diaspora très active qui ne vous laissera pas faire. Parce que nos enfants méritent que nous parlions pour eux. Nos enfants méritent
que nous nous battions pour leur futur. Nos petites sœurs, nos petits frères qui sont au Cameroun, qui se débrouillent. Si vous avez déjà atteint le sommet de l'excellence, le sommet de la popularité, le sommet de l'excellence et tout, votre devoir, c'est d'encadrer notre jeunesse. Votre devoir, c'est de leur offrir des opportunités. Votre devoir, c'est d'être des mentors pour eux. Pas les encourager dans la dépravation des mœurs. Pas les utiliser. OK? Comme objet sexuel pour assouvir vos instincts sataniques. On ne vous le laissera plus faire. Donc, c'est comme on dit ici chez nous, we will keep applying the pressure where it hurts the most. We will keep contacting international organizations. We will keep speaking to members even of our Congress here. Those of you who are in Team Canada, we need you. We need you. We will keep speaking up, making as much noise as possible on issues of human trafficking, sexual abuse, sexual misconduct from our leaders who are there to literally dehumanize our youth. We will no longer remain silent. You make the wrong move, we respond with the appropriate actions. Period. So that's all I had to say. Tomorrow, the fight goes on.